scusate che interrompiamo il vostro concerto. Beh, se devi fare una foto, fatti fare la foto, dai. Sì, tutti qua. Per 5-10 minuti. Uno. Possiamo prendere posto? Ci sono ancora le votazioni in corso dei ragazzi, ma intanto possiamo prendere posto qui davanti. Non posso dirlo. Facciamo comunque una piccola prova delle traduzioni, così che almeno per il gruppo si parlerà inglese a partire, diciamo, dalle 3:10, 3:15. Vediamo se funziona lo spagnolo. Funziona? Il francese? Portoghese? Non so se ci sono i traduttori. Funziona il portoghese? Se qualcuno fa passare tutti i canali. Tedesco? Olandese? Mi sa che è inutile provare le cuffie quando non c'è nessuno. Adesso. Vediamo le traduzioni per acquisire. Paura.
vedevo, ero con lo sguardo fisso nel vuoto. Che facciamo? È tutto un po' sfalsato il tempo. Esatto. Sì, in fondo l'intervallo tra i pitch e il workshop non è importante, solo spostamento. Che lei va nelle Filippine adesso no? Ok. Non credo che vada adesso. Ah, perché lo danno domani, certo, lei non ci sarà più. Non capivo, certo. Tanto lei un pezzo di fisarmonica. Ma magari lo annunciamo. Pronto? Siccome vedo che siamo ancora un po' in attesa del riempimento della sala, non era così chiaro dove si riprendeva il programma, ci ascoltiamo un pezzo di fisarmonica che ci rimette nell'atmosfera giusta. Marco di Nomadelfia ci suonerà un pezzo. Sono io o questo? Sì. Ma forse da lontano? La mia vista si sta. Ah, il monitor è verde! Per quello vi vedevo a tutte e due che dicevano chissà perché guardano il monitor. E vedi anche un po' sfocato. Sì, molto. Sai questi cavi È ecologico. Bravo, siamo in argomento. Non ci manca niente.
Domani mattina. Grazie. Bene, riprendiamo quindi il programma del pomeriggio e lo facciamo per un attimo tutti assieme, perché ci siamo resi conto che da questa mattina non ci siamo più ritrovati e c'erano alcune istruzioni per il pomeriggio che volevamo dare a tutti allo stesso modo. Allora, comincio non da quello che faremo adesso, ma da quello che c'è da sapere per dopo, gli appuntamenti quando andiamo ai famosi workshop Hands for Humanity, che sono alle 4:30. Quelli che si sono iscritti nel workshop Into the Label cominceranno qui nella sala A, poi escono nella COP di Castel Gandolfo, ma cominciano come un momento di introduzione qua. Zero Hunger Generation, sala C, quelli che non sono iscritti a quello. Un'impresa inclusiva, imparare a lavorare insieme, saranno sala B. Tutti quelli che sono iscritti agli altri workshop, tutti gli altri, l'appuntamento è alle 4:30 nella hall davanti alla reception e lì troverete delle persone con dei cartelloni che sono del colore del vostro workshop e con lo nome scritto. Quindi andate lì perché poi quando vi porteranno al luogo bisogna non perderli, cioè vi porteranno al luogo giusto. Chi non si fosse ancora iscritto, siccome ormai le iscrizioni sono chiuse, se qualcuno è rimasto senza un workshop, può andare o nel workshop della sala B, un'impresa inclusiva che accoglie anche senza iscrizioni, oppure per chi preferisce c'è la possibilità di vedere un breve film dell'iniziativa di questa mattina del SITSE con esempi di changemakers che sarà in questa sala un po' dopo che sono partiti quelli del primo workshop e poi si farà un momento di dialogo, quindi sala A. Questo per i workshop, va bene? Posso fare un po' di moral suasion, come si dice in inglese. Cioè, per noi è importante anche questo momento dei workshop, no? Per due motivi. Il primo è perché un'economia profetica la si fa, come abbiamo visto anche con gli artisti, anche con le mani, alle volte sporcandosi le mani. Mi colpiva vedere le mani dell'artista che erano piene di colore. Quindi volevamo un momento che potesse portarci fuori. Alcuni andranno per esempio in una mensa a servire la cena per i barboni, alcuni andranno, cioè in qualche modo un contatto con la realtà esterna. Secondo motivo è che c'è stato un gruppo di giovani del territorio che hanno preparato con tanta dedizione, con tanta cura questo momento, no? Per cui è vero che sembra faticoso, c'è la pioggia, bisogna uscire, però ci sembrava importante ricordare, insomma, che nessuno è obbligato, siamo nella libertà, però evidentemente con questa sensazione, insomma, di fare la cosa giusta, partecipando anche a questo momento con una fatica magari che ci viene chiesta. Che ogni workshop è anche frutto di una collaborazione con qualche altra organizzazione del territorio, quindi così allarghiamo la cerchia di Prophetic Economy, anche se non sono venuti qua dentro, li raggiungiamo noi. Sì. Cioè in fondo questo motto che si usa in inglese think globally, act locally, no? È questa l'idea che abbiamo parlato dei
dei cambiamenti climatici globali, ma poi a un certo punto uno deve tornare a guardare nel suo quartiere, rimboccarsi le maniche e fare qualche cosa di concreto. Poi diciamo due parole su quello che succede adesso nella sala A e nella sala B, perché come abbiamo detto ci sono stati i 3 vincitori, le 3 buone pratiche che sono state premiate ieri. Ne conosceremo una quarta che sarà premiata domani, ma non vi rivelo il background, ma volevamo dare la possibilità alle altre esperienze che sono qui presenti di essere conosciute, di essere presentate. E quindi ci dividiamo in 2 gruppi. In questa sala rimangono le persone che vogliono seguire delle presentazioni in inglese, quindi dal palco si parlerà in inglese e verranno presentati 3 buone pratiche: la fruttera delle Filippine, il Project LIA degli Stati Uniti e Starkmacher della Germania. Quindi sono 3 progetti, diciamo, più internazionali, nel senso che provengono da diversi paesi. E sarà possibile seguire la presentazione, ci sarà una giuria, ci sarà un moderatore, ci saranno i presentatori in tutte le lingue, quindi ci sarà una traduzione garantita in tutte le lingue. Nella sala B, invece, avremo la lingua ufficiale sarà l'italiano, verranno presentati Mezzo Pieno, Sermig e Salve Health to Share, sono 3 buone pratiche, tutte e 3 dall'Italia, e ci sarà la possibilità di seguire le traduzioni in inglese, in portoghese, in spagnolo e francese, quindi soltanto in 4 lingue, perché non avevamo abbastanza traduttori per garantire la copertura di entrambe le sale. Adesso vi proponiamo anche di vedere questa breve sintesi di 3 minuti che è stata fatta sui 13 progetti, così siccome conoscerete solo 3 e non quelli dell'altra sala, almeno un momento avere un'idea dell'insieme. Poi ovviamente trovate tutti i video sul sito, ma così un momento e poi partiamo nelle 2 sale con queste tavole rotonde. Grazie, e forse ci diciamo che ci rivediamo, lo diciamo alla fine della... Sì. Scusate. Ecco, adesso cominciamo le sessioni nelle 2 sale. Chi vuole restare qua e chi vuole andare nella sala B, ci ritroviamo subito, senza intervallo, per cominciare nella sala B. Portate le cuffie se non capite l'italiano. A subito in sala B. Dovendo fare gli onori di casa, presento il moderatore di questa sessione internazionale,
Isaías Arredondo. Isaías Arredondo? Hernando. È un giocatore di calcio, l'altro. Adesso le procuriamo. Avete bisogno di una traduzione? Nice to meet you. Because we are double team. Not sure if it's enough seats. Not much. So will they be able to see our? Kann man ja alles Oh, they'll abmelden. see that. Okay, Yeah. good. Hi, I'm John. Hi, Manette. Lost us. Hi. Hi. Yay, glad to meet you. Yeah, finally. Yeah, finally, I I know. always saw your name from Tess. Oh, yeah. Oh my gosh, she's a good one, huh? Well, I hope. What's nice is to have an opportunity to talk about all these nice projects, right? To have it all in one, under one roof. Beautiful. Yeah, it really is. Luca. You don't need translation? It's in English? Yeah, it's in English, right? Do they speak in French? Eventually? I don't think so. I think from the scenario it will be. Everything all in one. I hope so. You don't need. Maybe I'll take it, just in case. You would like to have a translation? Vamos a ayudar. Wir haben ja gesagt, wenn ich so weit gehe, dann muss ich das Können ja beide. Nee, ich nehme das so. Also bis hier. Genau. Nach dem, was machst du nach dem Lied? Ja, genau. Und dann machst danach du, mehr. ja, genau. Ja. Hey, oh yeah. Und den Abschluss mache ich dann. Falls meine Stimme versagt, ich muss mal fallen. Dann hast du den Schwanz. Hello, are we ready? Thank you everyone for being here. I know that this is the best moment for siesta, but please be awake because we are going to present very interesting things. So welcome to this speech presentation of some of the best practices that have passed the selection of the Prophetic Economy Practices Award. I'm really pleased to be here this afternoon, but sincerely, honestly, I'm wondering why I have been asked to introduce this session to all of you. For sure, it's not the quality of my English, this is sure. Perhaps since we are in a prophetic context, it's because my parents gave me the name of one of the greatest prophets from the Old Testament. Yes, you got it. My name is Isaiah. Yeshayahu in Hebrew, Isaías in Spanish. But apart from the name, there are many differences between us. The original Isaiah liked it very much to give their children a very meaningful names. For example, Shear Yashub, which means a rest will return. I call my son simply Daniel, which is prophetic, but without becoming a theological treatise. So let's stop speaking about me. As you can see, we have a lot of people here, which I am going to introduce to you. As they are the members of the jury, we have a very diverse jury composed of people from all ages, experiences, countries, and fields of knowledge and activity. I'm sure that their contribution from different perspectives will be very enriching, no doubt about it.
So let's start with Gloria Bettini, here on my left. She is Italian. She is a business professional, expert in economics, finance, and business organization. She was responsible for credits in Banca Etica, but she left this company to create a new company for training and advice in finance to different companies and persons. The name of the company is Piano Biz. Biz means well-being, impact, and sustainability. So next to her, we have two persons, Juliette Clicquot and Yehida Benamar. Yehida is an Algerian woman, but she is a French citizen. She lives at Noisy-le-Grand. She is a mother of 5 children. She recovers used computers in a company named Travailler, Apprendre, Ensemble, which means work, learn together. And Juliette, who's next to her, works in the same company. On the second round, we have Giorgio Di Bertini, sorry. He is Italian. He's a journalist and writer of several books. He's president of the Cultural Association Ad Maiora, and he is also former president of the Life Support Center in Rome. We have in the last row Annie Jesus, better known as Canto. She is a Belgian sociologist, Bachelor of Science in Religion too. She has worked at the Luxembourg School for Religion and Society, and she's an expert in training adults and youth in ethics. And to hear all the relevant voices on the topics we are dealing with, we cannot miss the voices of our teenagers. So we have Benedetta from the community John the 23rd Pope, and Giovanni Mazzelli, Gabriel Arvinte from Nomadelphia. So, thank you everyone for being here and for giving your feedback to those who are going to present their best practices right now. Also the public, so all of you can contribute, can give your feedback by opening the application and writing your comments that will be sent after to the presenters. And if we have time, at the end, we can also listen to some of your feedbacks directly. So if we are ready, we can start with the presentations, okay? So they come from Germany, representing the non-profit organization Starmacher. They have built a wide network with partners from other European countries, and not only European, aimed to support and develop the potential of young people. The name of the practice is Working to Make the Change, and is presented by Matthias Kaps and Teresa. So the mic to you. Hello, everyone. Good evening. My name is Matthias, and I'm chairman of Starkmacher Association. And together with Teresa, we would like to present you what is Starkmacher. First of all, I feel truly happy to be here to share with you all some of our experience that we made in the last years to make change makers out of us. And I would like to explain in a few words what being a Starkmacher means. Literally, Starkmacher, German word, means to make strong. And that's actually what we are doing, what we would like to do. Our aim is to help young people to become change makers. Basically, our mission is to empower them with knowledge and competences so that they can be able to change the society with projects
ideas and innovative actions, always counting on our support and guidance. We are convinced that inside of every person there is a great potential, something valuable that we want to make visible and maybe even useful for our society. In doing so, we work together with partners from various countries. We host young trainees who can benefit from the experience of working in direct contact with our projects, but above all, contribute with their skills and talents. We started our journey with a project called Strong Without Violence, focused on the topic of bullying and violence in schools. The project lasted over 10 years, and since it has finished, we realized that we wanted to keep on implementing activities that involve young people, especially disadvantaged ones. We are certain that in order to make our ideas become true, we need to focus on topics like education, intercultural inclusion, and of course also ecological and sustainable practices, as well as social entrepreneurship. For this reason, we created different projects for training, intercultural exchange, exchange of best practices, and we continuously get the chance to get to know new partners from all over the world and to cooperate with them, sharing skills and widening our network for the common good. As we believe in a support at 360 degrees to make people strong and develop their talents, through Starkmacher Initiative, we provide young people with organizational support, professional advice, and the finance basic they need in order to develop their ideas. At the same time, we try to involve them as voluntaries in our organization so that they can either contribute into projects of other groups or can get to found their own startup projects. Some of them created their own social business, and now they are spreading the Starkmacher philosophy through their work. For example, there's Teresa next to me, who is carrying out projects on job opportunities for young people in the field of environmental protection, upcycling, and sustainability. Her experience shows that it is possible to create green startups and new social business models in the field of upcycling. There's also Jonas, a young engineer active in various international projects in the field of renewable energies and rural electrification. He contributed to build up the power supply of fishermen communities in Tanzania. Johannes and Elisabetta opened a social responsible cafe called Cafe Agata, based on a transparent supply chain that starts with a direct contact with farmers. They invest in education projects, business support, and close technical collaboration in the local communities. Recently, they also started a social entrepreneurship project, guiding companies to care for the social impact, helping them to obtain specialty coffee through a social responsible supply chain. Today, we are able to define ourselves and our work as prophetic, not because we have finalist solutions, but because we strongly believe that offering opportunities to young people is a way that can be aware of their potential and they can start up a positive change in the society by bringing their contribution for a new world. Thank you so much. Thank you, Matthias and Teresa. Now, please listen to the words of our jury, what the members of the jury must want to tell you. Who's first? So I'm going very short, as I think that all these projects are able to be explained very well by their founders. In economics, we say that a good business is a business that is able to understand the market needs. And so does Star Markers, as an association that helps young people
to discover their potential. It's a concrete need that we have. It's something that is always more and more appreciated also by the enterprises that are going to hire young people. Training on soft skills, communications, and on self-awareness help people to discover their own personal way of living and be in the job market. They can learn to fix their objectives and they can focus actions aligned with their values. That is not so easy to make in this uncertain world. The team is composed by professionals with different skills and competencies, and it's a strength. As in the young people world, we need to find always new ways to reach them. Creativity is fundamental, and you can find it especially in a multidisciplinary team like yours. There's another important idea that I want to underline. With star markers, young people can learn how to create a business, a sustainable business that they can try to grow up. This is a great concrete opportunity. I work helping people to start up their own business, and I know how it's important to give them the right economics, financial, managerial tools and knowledge to lead their future. So it's really a great project. Nous, on va parler en français. Je ne sais pas si vous avez pour traduire ou c'est bon, comme vous voulez. Ok. C'est un projet qui ressemble pas mal au Fab Lab qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez été inspiré par ça. C'est un projet qui ressemble pas mal au Fab Lab aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez été inspiré par ça. Oui. Et sinon, moi, ça me fait penser que c'est important d'aider des jeunes à porter des projets professionnels, surtout pour les jeunes qui ne sont pas forcément dans les parcours scolaires classiques, qui ne veulent pas continuer des longues études pour avoir un travail très diplômé, mais qui pourtant ont des idées concrètes pour développer des choses utiles pour la société et qui peuvent être donc très soutenus dans ce genre d'initiative. C'est ce que je trouve bien. Je complète ce qu'elle a dit, ma collègue. Moi, c'est un projet très intéressant, surtout pour les jeunes, qui il devient un jour nouvelle génération. C'est nos enfants, c'est notre avenir. Et j'aimerais bien que le soutien qui soit pour les jeunes qui sont exclus, qui sont isolés de la société et qu'on donne beaucoup d'importance. Et ce n'est pas le niveau on ne choisit pas le niveau, on accepte dans la société tout niveau pour qu'on progresse. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas fini leur école, ils ne sont pas bêtes, ils sont aussi intelligents. Ils peuvent faire beaucoup de choses et progressent, mais ensemble. Merci. Parlo italiano. Io faccio i complimenti per l'iniziativa. Dal punto di vista della comunicazione, volevo darvi qualche suggerimento collegata alla vostra presentazione col video molto bello che è passato qua sotto e che tutti abbiamo visto. Come piccolo punto negativo manca una chiusura. Alla fine io consiglio sempre di mettere una slide, 5 secondi, con tutti i riferimenti, il vostro sito, l'indirizzo di posta elettronica, un numero di telefono, ecco, una chiusura al video. Come punti positivi la lunghezza giusto, quindi una giusta lunghezza, una parlata molto chiara, molto lenta,
delle belle immagini avete scelto, complimenti che creano anche molta curiosità, come il girotondo con il pollice alzato tutto. Uno si domanda ma che cos'è questo? Quindi crea molta curiosità, bello. E infine, come piccolo suggerimento, mi sentirei di dirvi di aggiungere i sottotitoli, soprattutto appunto nel video, perché chi lo vedrà su YouTube o sugli altri mezzi di comunicazione, i sottotitoli aiutano sempre la comprensione e anche la web reputation e la ricerca su Google. Ma comunque complimenti per l'ottimo lavoro. Ci è piaciuta subito sia l'attenzione ai giovani per sostenerne le attività imprenditoriali, sia la varietà di attività portate avanti, come per esempio bullismo, migranti, sfide ecologiche. Non abbiamo però capito bene come queste attività si sviluppano concretamente. Ci è piaciuto molto il fatto che usassero lo stesso linguaggio della Prophetic Economy, attori del cambiamento, cambiare il mondo, la società. Prophetic Economy. Um, these, these three projects are very, very interesting. To think one moment about how to regard these things, I looked at the Global Peace Index because this Institute of Sydney asked us what is really building peace. So when I saw Staakmacher, I saw that this is a society who have a lot of possibilities. Also, the European community offers possibilities for have things that you can, projects you can introduce. The great problem is that when young people can't find the ways how to get these possibilities. And I liked a lot that Staakmacher is just one of this mediation. They are not working for something that perhaps they are working for something that they doesn't see perhaps afterwards. But this mediation role is for me an important point because of them, because they are supporting, they ask or they help young people to dare to risk. And this is an important point for me. I think that young people have an enormous chance to be helped by qualified helpers to make choices, to discovering their own strength and resources, and therefore become potential builders for the future. It is in a creative way, increasing positive peace by allowing them to become real builders of the society of tomorrow, and that I liked a lot. Thank you. So now from Europe, we are going to America, more concretely to Indiana, in the United States, where a new organization, Project LEA, is born to offer to formerly incarcerated women a new possibility to rewrite and reframe their lives by transforming discarded materials into beautiful things. The name of the practice is Reclaim, Reuse, Reentry, and is presented by John Mandel. John, you can if you want. You want. Oh, I'll sit down. Testing 1, 2. My name is John Mandel, and I'm an environmental entrepreneur from the United States. A prophetic economy, what does it mean to me? Perhaps it is one that transforms what is into what should be. It creates unlimited opportunities. It nurtures innovation with a purpose. In it, everyone wins and nobody loses.
2 years ago in the city of Indianapolis, a rather remarkable thing happened. Project Leah was born. A nonprofit company of the economy of communion, Project Leah's mission is to provide meaningful employment for those women leaving prison by producing one-of-a-kind home furnishings and decor from repurposed materials. Project Leah's vision is even greater: to offer a transformational model that removes employment barriers for reentry and significantly reduces the high rate of women who return to prison after being incarcerated. In our state of Indiana, 1 out of every 3 women return to prison. And while only 4% of the world's women live in the United States, we account for over 30% of all incarcerated women globally. Today, over 1 million women in the United States are under correctional supervision. 1 million. That's 1% of our total female population. Incarceration is not only destabilizing to the offenders, it is disruptive and costly for their families, communities, and society at large. And our U.S. criminal justice system costs taxpayers billions of dollars a year, and yet it still remains largely ineffective in rehabilitating those most affected. How can Project Leah help? More than 60% of women are unemployed the month they enter prison. So offering employment in a supportive environment is our key to the solution. One of our greatest challenges was to find meaningful work for these women. Imagine our excitement when we determined that creating an environmentally based business could be the answer. Making products out of used and discarded materials, things other people feel no longer had any value, offers the women a way of viewing their lives. In the production of beautiful products, the women can begin to see what their own lives could be like and that they have value. And society can discover it too. It might take a little work and creativity to make it happen, but it's possible. So with this idea, we employed our first women 1 year ago. It was an amazing and scary time. In the months that followed, we made many mistakes and had opportunities to love and show support. We really tried to focus on those day-to-day times spent with the women and the values and example that we gave them. These daily moments, working side by side with women, are the real treasure of Project Leah. These moments deepen our trust with one another. And with each work skill learned and success, their self-confidence grows. 3 things remain with me after this last year. The first is the passion and commitment of our young executive director, Liz Wallen, who developed strong personal relationships with the women. Liz taught me that young people are capable of truly remarkable things, and that so much can be overcome with a positive attitude. The second thing is the personal growth we saw in our women. At our first public event held to invite people into our workspace to see our products, Liz and I introduced Project Leah and told the story. As the evening went on, though, it was no longer Liz and I who were speaking, but our women who spoke and began opening up about their own lives and stories. For me, this was a huge moment, not only for the women who had the courage to share, but also the public who heard their stories and were strongly affected by them. It is not often that people meet face to face with ex-offenders, and it is these moments of encounter that break down barriers and allow others to see value, not only in our repurposed products, but also the women whose lives have also been repurposed
and transformed. And the final thing that I take home with me after 1 year is 2 months ago, our first employee, Lori, came to us. She was 29 years old, and she was in prison for 8.5 years. One day she came in and she announced she was leaving to begin a new job as a manager of a nearby beauty salon. As hard as it was for us to see her go, we realized that this is the purpose of Project Leah, to prepare these women for full-time employment elsewhere. What a celebration we had all together. And now Lori is on our board of directors, helping to make plans for the women that will come after her. And so, a prophetic economy, one that transforms what is into what should be, that creates unlimited opportunities, that nurtures innovation with a purpose, where everyone wins and nobody loses. We hope that our small start with Project Leah will inspire you as it has us. And one day, perhaps we will make a significant contribution to this new economy, this new world, where transforming material transforms lives, where everyone is given the opportunity to become the person that he or she is meant to be. Thank you. Thank you very much, John. Now we can listen the voices of our jury. We can start this time here. Grazie. Ok. Allora, complimenti per l'iniziativa e complimenti anche per la comunicazione dell'iniziativa, sia nel video che adesso non avete trasmesso ma che abbiamo avuto possibilità di vedere e che tutti possono vedere su internet, ma dirò una cosa alla fine, sia adesso per queste slide molto molto belle, dalle quali veramente traspare, viene fuori la gioia della rinascita, la gioia di un prodotto, tra virgolette, nuovo. Quindi complimenti perché sapete comunicarlo bene, avete belle immagini, belle persone, una scelta delle fotografie eccezionale e anche vengo quindi al video che oggi qua non abbiamo visto, ma ci tenevo a darvi un suggerimento molto tecnico. Ci sono, soprattutto appunto nel video, delle frasi, le abbiamo viste prima nel riassunto dei 3 minuti, sulle donne in carcere negli Stati Uniti, messe troppo di lato, troppo a lato, e su alcuni device non si vede bene. Quindi il mio consiglio nei sottotitoli che mettete nello scorrere del video è di metterle più centrali, un po' più alzate, in modo che sia sul cellulare sia sul computer ovunque si possano vedere bene, perché tutto contribuisce a passare il messaggio. Ma complimenti. Come espresso da varie giurie prima di noi, un progetto che coinvolge donne in posizioni di debolezza per le personali vicende passate, è davvero un progetto coraggioso e originale. Ci ha impressionato la statistica sulla popolazione carceraria femminile, che non conoscevamo. Se uno dei criteri di valutazione riguardava la creazione di rete con altre organizzazioni, questo ci è apparso il loro punto debole. Sicuramente il loro video è stato il migliore. Congratulations. It's very rich as experience. I only want to say one point. Recreating goods out of used materials, in other words, giving new values to things,
by transforming them, it seems to me here a very positive pedagogical aspect for this category of women. In fact, it demonstrates respect and responsibility for wounded material, recreating things, transforming them in something beautiful. And all of that is very important for many aspects. First, for themselves, since the project gives them the opportunity to grow as responsible actors to the labor process. Secondly, for their own healing process, seeing in the material that things can be reset or transformed, and so can be their lives. And also for learning to build a real new society, retouching and repairing things, and so repairing and refounding our lives. Thank you so much. Vraiment, votre projet, c'est très, très intéressant. Et je dis merci, mille merci pour celui qui a créé cette LIA. Vraiment, pour ces femmes-là qui étaient un peu perdues, qui étaient souffrantes et qui souffraient. Et j'aimerais bien que ces femmes-là, ils seront aidées par vraiment des gens qui sont compétents et, comme je dis moi, par des murs en béton qui ne démolissent pas. Ce n'est pas des murs en sable. Ils ont besoin d'un vrai soutien, d'un vrai soutien, et bravo. J'ai beaucoup aimé ce projet aussi parce qu'il ressemble beaucoup à l'entreprise dans laquelle on travaille avec Geida qui s'appelle Travailler et apprendre ensemble. Parce qu'il cherche à inclure des personnes qui, pour différentes raisons, sont considérées comme inemployables par les entreprises, parce qu'elles ont eu une vie difficile ou par exemple ici parce qu'elles sortent de prison. Elles sont considérées comme inemployables sur un marché du travail qui est très sélectif, très dur, alors qu'elles sont tout de même très capables de produire des choses utiles pour la société. Et c'est pour ça que c'est important de les aider. Donc bravo. First of all, I want to say that your communication is really well done. Today, if you don't communicate, you don't exist in the market. But your website, social medias, videos, and your online store that is coming express your mission in a very clear way. With a business model that is focused on giving these women a new chance of living and working, providing them training, mentoring, competencies, so these incarcerated women can become independent. And this message is very clear. For us that are looking to the website, for example, we can reach this message in a short time and in a very clear way. And it's very important. In the project, you wrote that one of the next steps is to reach the self-sustainability. It's a great and very important objective, as it's important to show that even no-profit organizations are focused on economic and financial equilibrium, because they want to grow up, be protagonists of the market with their products and services, and especially show that a new way of making business is possible. And it works. To work means that it has to be sustainable in time. This also could attract more and more partners to support your project. This kind of project, I think, is perfect for a crowdfunding campaign, as you already have something to give to donors, that are the manufacturers. And I think that in the part of the website in which the part of donations, maybe you could show more statistics.
as it increases trust and the probability of donation. Thank you, Lore. And now, from America, we go to Asia, to the Philippines, to Mindanao, to know the experience of La Frutera. La Frutera is a complex, but I think excellent example on how a company cultivating bananas can bring trust and peace to a region marked by violence. The name of the practice is Transformational Business Partnership and is presented by Annette Ballon. Good afternoon. It's with a great joy that I bring to you the story of La Frutera. It is a banana plantation covering 1,400 hectares of land in the southern part of the Philippines in Mindanao, where a civil war has been raging since 1968. And like in many other parts of the world, it is not so much a war between Christians and Muslims, but a war that is fueled by extreme poverty, fight for land, the right to live out their own indigenous and tribal culture, and poverty and this widening inequality between this indigenous and Muslim population and the rest of the country. So while poverty has been steadily decreasing across the Philippines, instead, in these regions of war, poverty has been increasing steadily year after year. 7 out of 10 children are reported as being malnourished. So, Dato Toto Paglas, I'm sorry, it's now in a continuous mode. Anyway, so you will see his picture. Dato Toto Paglas is the leader of one of these Muslim communities. In 1988, his home was bombed, killing his 2-year-old brother and killing his father a few days later. Some years after that, his brother was murdered, and the whole Muslim community, his community, is demanding and shouting for revenge. Dato Toto then, at that moment, felt God telling him, no, because in this way, violence will never end. So it took him an act of courage to go back to his community and tell them, we will not execute any revenge, and we will instead extend our hands for peace. His dream was to turn the wasteland, these hectares, thousands of hectares of land wasting away, into a flourishing agricultural land that could provide livelihood to his people tired of living under war and conflict. But who would invest in a war zone? So, against all odds, a meeting took place between John Perrine, see him there, the CEO of Unifruti. It is a subsidiary of the Chiquita Bananas, exporting Cavendish bananas all over the world. And a few moments or period before that meeting, John went into a very strong conversion, and that eventually, conversion of faith, which eventually compelled him to meet Datu Toto. When they faced each other, the first thing that John said, tell me, why should I trust you when all my life, all that I have been told is that the only good Muslim is a dead Muslim? So Datu Toto, answering honesty with honesty, said, I tell you this, if you invest in my land with my blood, I'm going to protect you, your family, and your property. After that, we found out that the Muslim thought exactly the same way as Christians. Then, the only good Christian was a dead Christian. So,
prejudices was very deep, but from that moment on, a deep friendship and trust started between Datu Toto and John Perrine, which established La Frutera, employing about 2,000 workers. But it was not only the plantation that they built. What they built was hope for all of these thousands of combatants that peace is possible and sustainable. It was clear that to break that deep-seated prejudice built after decades of war and isolation, an equally deep dialogue must be developed between the Christians and Muslims in La Frutera. Together, they formed a vision that they only have one Father, called in different names, God and Allah, but they are brothers and sisters of one another. The path to brotherhood and peace was not easy. It took a full year before everybody was convinced to leave their guns and not to bring them in the banana fields. Initially, the workers were bringing their children with them to the field, and the only reason was that so that these children will hold their guns for them. That was how deep the fear and the mistrust was in these communities. So to turn their swords into plowshares was an act of shedding their ingrained mistrust and fear into hope that peace is possible. La Frutera defied all expectations that it will be an experiment too risky to succeed. The money involved was not small. Then, in 1997, it took $27 million to start the plantation. But La Frutera, up to this point, 20 years after, is the only company and plantation that has not been sabotaged, bombed, and burned by the combatants who was fighting in that region. And La Frutera is inland, so to bring those bananas to the port took 3 hours going through war zone. So can you imagine that these trucks of bananas were not hurt? In fact, they caught their competitors using the logo of the company because their competitors knew that with the logo of the company, the combatants will not shoot the trucks. So it's very short to tell you all the wealth of innovation that Unifruti and La Frutera was able to build in terms of management practices, in terms of care for the environment. Eventually, it expanded to other Muslim communities who are also in the war zones, and one community was in the middle of a forest. It's the only banana plantation that you will find that can survive inside a forest because the view in any banana plantation, a tree is an enemy because a tree is the home of all sorts of parasites and disease. And yet, La Frutera, Unifruti, was able to show that the environment, nature, can survive even with a plantation, a banana plantation. There is a company, this is a company that has values formation every week during company hours for 20 years across management and laborers. It is a company that reflect on the praise of the gospel and the Quran and share their experiences, not only in their families, but also in the way they work in the fields. It is a company that believed that profit is a blessing. This is a company that shows that business is a condition for peace and not the other way around. Business is a precursor for peace. And a company who believes that everything is possible, peace is possible. For this, the story of La Frutera is a story that touches all of our hearts because it is a story of victory, of love, fraternity, and peace against the backdrop of war and poverty. It is truly a beacon of hope, not only for Mindanao, but for the whole world.
Thank you, Annette. Maybe now we can start from the youngest member of the jury. Già alla prima vista del filmato, il progetto ci ha molto entusiasmato. Ci ha colpito molto il coraggio di fare un progetto di economia alternativa in una situazione difficile, in una terra provata dalla guerra. Quanto alla creazione di reti, non abbiamo visto solo nella joint venture tra le due aziende, ma anche nell'integrazione tra cristiani e musulmani, ricchi e poveri. Anche la lunga storia del progetto ci ha fatto un'ottima impressione. It's a very impressive project. Thinking at the Positive Peace Index, one of the pillars to increase peace is recognizing the rights of others. I can understand that in your conflict situation, it has been a real challenge to find ways to collaborate with those who were enemies, which make your project all the more interesting and valuable. For me, it was also very interesting that you found a spiritual value to unify persons. And I think it is a precious inspiration. I have thought a lot about it after seeing your video. When you write on the PowerPoint, making the vision of one family under one God a reality. Another pillar of positive peace is equitable distribution of resources. As you write that 80% of your workers are contractable, this is an expression of respect for the workers. This attitude to try to give security to the workers through durable contracts is very positive at several levels. It generates dignity, it helps people significantly in building peace and stability in their families, and it helps the workers to involve themselves in co-responsibility in the enterprise. So, congratulations. Thank you, Annie. Oh, the success of Frutera is on relationships. Managers and employees understood that if you want to make your activity works, you have to focus on what can be shared. And this common field is not religion, but values. I think they're able to bring God on earth and make him visible every day, working in this way. This is very inspiring, also for all the other enterprises. It's great to have a weekly training on values, so everyone can stop from working, focusing on the most important thing, that is motivation. And motivated employees mean increasing productivity. There's another thing that you told me this morning that is really impressed me a lot. Once a month, all the employees can share their ideas and suggestions with top management. It's great. It means that employees feel company for a while, as if it's of their own property, and they can share all their suggestions. You don't have to pay consultants, you already have them inside the company. I think that it's time to start writing down your practice, because we have already changed the management theory. And it's something that needs to be widespread all around the world, as there are other entrepreneurs and managers that feel that it's time to change their way of working and lead people. And you have something concrete to propose them, that it's something that can be replicated all around the world. As it's not focused on religion, it's not focused on one culture, but is focused on universal values. And it's good for people and also for business.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Et juste sur le dernier point que mentionnait Madame, le fait de partager les pratiques, nous, dans notre entreprise, on met en place aussi des méthodes de management différentes. Et depuis pas longtemps, on a mis en place une formation pour des gens de l'extérieur qui peuvent venir une fois par mois sur des sujets précis, par exemple le fonctionnement des équipes ou le partage des idées entre le management et les équipes, gérer les conflits. Chaque session a un thème et il y a un échange entre nos employés et les personnes de l'extérieur qui viennent pour que celles-ci puissent mettre en place des choses dans leur propre entreprise. Et c'est une activité qui est payante et pour nous, ça nous apporte aussi du revenu. Moi, ce que je veux dire, je suis croyante et je prie Dieu pour vous, pour que les guerres s'arrêtent et vous progressez dans votre chemin et Allah avec vous. Sì, il progetto è straordinario, complimenti davvero. Secondo me dovete puntare anche a un miglioramento della comunicazione. Mi permetto di dirvelo con simpatia proprio perché, come si diceva, oggi comunicare è tutto, quasi tutto, dai, non esageriamo, tutto, quasi tutto. È abbastanza, è molto importante. Nel senso che mi permetto proprio 3 piccole cose tecniche, sia nelle slide, che poi sono le stesse del video che non abbiamo visto. Ottimo i sottotitoli, partiamo dalle cose belle. I sottotitoli voi li mettete, perfetto. Come dicevo prima, lo voglio ribadire, aiutano la comprensione, ma aiutano anche i motori di ricerca, perché, ribadisco, sia Google sia YouTube, i motori di ricerca, più descrizioni, più cose dettagliate mettiamo, meglio è. Quindi questo è importante, ma neanche troppe. Il video, per esempio, una durata massima di 3 minuti. Capisco che racchiudere in 3 minuti una straordinarietà di questa esperienza è difficilissimo, però siete riusciti a portare la pace in quel luogo, quindi riuscirete anche a chiudere in 3 minuti questa bellissima esperienza. Quindi questa sintesi, il succo di questa iniziativa e una bella chiusura con tutti, come ho detto prima ai nostri amici, una slide finale con i riferimenti, il sito, le indicazioni dove trovarvi. Ultimissima cosa, nel video che non abbiamo visto ma si può vedere sul sito i nostri amici, a un certo punto mettete in mezzo un'animazione molto bella. Ecco, non mischiate i due stili perché confonde, ma sceglietene uno dei due. Secondo me quella dell'animazione è molto comunicativo. Complimenti. Our time is finished. Yeah. So I would ask a big applause for all of them. Hope you have enjoyed this session and see you during the break and the next activities. The mic to... Parlo in italiano per fare più in fretta. Volevo dare ancora qualche piccolo avviso per come segue il programma. Abbiamo un piccolo ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia. Sapete che alle 4:30 partono questi workshop. Non sto a ripetere le sale, i punti di ritrovo che abbiamo detto prima, penso che tutti sapete dove andare, però volevo dare un dettaglio su un workshop che è stato aggiunto e che potrebbe essere anche un'opportunità per chi non avesse ancora scelto un workshop. Verrà proiettato qui in questa sala a partire dalle 4:45 un documentario di questa associazione di organizzazioni cattoliche per la giustizia sociale che hanno presentato questa mattina l'esperienza sull'Irlanda. Il film è di circa 40 minuti, sarà introdotto da Josiane Gauthier e si intitola Stories of Change, Sustainable Food for the People and the Planet. Poi volevo darvi 2 ultime informazioni per come continua dopo il workshop la nostra serata.
Alle 7:30 ci sarà la cena. So che alcuni ceneranno anche fuori perché sono coinvolti in attività che durano oltre l'orario della cena. E poi questa sera ci sarà la possibilità di fare delle attività insieme, ci sarà della musica, ci saranno dei giochi in modo molto spontaneo, quindi non è una festa organizzata, ma è qualcosa che nasce dall'interazione, dal contatto, dal basso. Domani riprenderemo il programma e una istruzione molto tecnica: quando si arriva con la propria valigia, troveremo nella hall degli spazi con dei cartelli che suddivideranno le valigie per alloggio. Quindi saremo chiamati a depositare le nostre valigie sotto il cartello che reca il nome dell'alloggio in cui abbiamo trascorso questi giorni. È un modo, diciamo, di mantenere una certa funzionalità e ordine, perché poi quando si parte, se non si trova più la valigia, può diventare un problema. Grazie della pazienza e auguri per i vostri workshop.
5 minuti riesco a dire, no? Sì, 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 io tanto faccio proprio un'introduzione velocissima. Che prepara a fare questa cosa lì. Ok. Buonasera a tutti, grazie per l'attenzione. Allora, ci prepariamo adesso per fare un workshop esterno, andremo tutti insieme alla COP a fare un bel esercizio di consumo consapevole e democrazia economica. Abbiamo un piccolo video che introduce questo laboratorio. Ciao, sapete che con il vostro acquisto state dicendo all'azienda che approvate il modo di produrre e l'impatto ambientale che ne deriva? Acquistando un prodotto, approvate la provenienza delle materie prime e il modo in cui l'azienda tutela i dipendenti. In pratica li incoraggiate ad andare avanti, state attenti a cosa acquistate, il vostro è un vero e proprio voto con il portafoglio. Abbiamo studiato per voi come si comportano le aziende e abbiamo scoperto che oltre all'etichetta hanno tanto da raccontarci. Vi aspettiamo alla COP di Castel Gandolfo sabato 3 novembre dalle 17 alle 19 per un'esperienza di consumo responsabile e democrazia economica. Allora, da come si capisce l'esercizio si svolge proprio come un'elezione, cioè faremo proprio un voto con il portafoglio attraverso l'acquisto e poi un voto effettivo con una scheda. Abbiamo qui il piacere di avere il professor Becchetti che ci racconterà una cosa in 2 parole. 2 parole, inizio con, non è una barzelletta, ma è una cosa. Sapete qual è la differenza tra un meccanico, un medico e un economista? Sapete? Il meccanico gli portate la macchina, il problema lo risolve lui da solo. Il medico per risolvere il vostro problema ha bisogno della vostra collaborazione, dovete prendere la medicina, se no il problema non si risolve. Per l'economista è ancora più complicata. Non solo ci vuole la vostra collaborazione, ma ci vuole la collaborazione di tutti gli altri. Ci vuole la cooperazione degli altri. Il voto col portafoglio funziona esattamente così. È una grande utopia e la spiego in 2 parole, cioè se voi foste tutti i consumatori del mondo e decideste da domani di votare col portafoglio, da oggi quando andiamo a fare lì la cosa alla COP, il mondo è cambiato. Voi premiate con la vostra scelta le aziende migliori nel creare valore economico, socialmente e ambientalmente sostenibile e da domani le aziende devono fare quello che dite voi. Il mondo, i problemi del mondo sono risolti. Qual è la difficoltà? Cosa ci allontana da questo risultato? 4 ostacoli. Consapevolezza. La gente lo sa che ha questo potere? Informazione. Chi ci dice chi è meglio e chi è peggio? Coordinamento, se io vado da solo e gli altri non vengono, storia del medico e dell'economista. Terza cosa, il prezzo. Le cose etiche costano di più? Allora, ecco perché noi abbiamo inventato il cash mob. Il cash mob serve proprio a rendere i cittadini consapevoli, è una rappresentazione teatrale, a rendere i cittadini consapevoli di questo potere che hanno. Quindi il cash mob serve a far crescere la consapevolezza, dà l'informazione e fa sperimentare alla gente il voto col portafoglio. Con Luigino e con Vittorio abbiamo inventato lo slot mob, che è la variante del cash mob sull'azzardo. Siamo andati a Biella 4 anni fa, forse, per la prima volta, 5 anni fa, siamo andati a premiare una barista che aveva tolto le macchinette e che ci perdeva 2.000 euro, ma finalmente non si sentiva più rodere il fegato il vedere la gente che si rovinava nel bar, e da lì sono partiti 100-200 slot mob, sono partiti un movimento che poi ha prodotto anche dei risultati politici, cambiamenti delle istituzioni locali, adesso l'abolizione della pubblicità. Quindi ecco, c'è da fare tanta strada, il voto col portafoglio è un'idea eccezionale, quindi voi sarete parte di questo percorso che un giorno arriverà molto più lontano di dove è adesso, perché nel consumo è difficile. Io dico, l'ultima cosa che dico, nella finanza è molto più facile, in finanza i fondi di investimento ormai votano col portafoglio, sono consapevoli, sono informati, hanno i soldi di tutti, votano. Nel consumo è molto difficile, bisogna fare come stiamo facendo oggi, mettere d'accordo tanta gente, andare in un punto vendita e far vedere che siamo tanti, no? E quindi noi stiamo facendo un esercizio generativo che ci porta in quella direzione. Piano piano, lo racconteremo, lo faremo vedere nel video. Qual è il passo avanti carino oggi? È che stringiamo molto di più questa analogia tra voto politico e voto col portafoglio.
con l'idea che abbiamo avuto già l'altra volta, lo piano lab, Luigino, eccetera, cioè di fare proprio le schede elettorali, vogliamo far capire alle persone che proprio è come il voto politico. Ci sono i simboli come i simboli dei partiti, i simboli delle aziende, e c'è il programma politico delle aziende. Qual è il programma politico delle aziende? Quello che le aziende fanno in campo del lavoro, nel campo della sostenibilità ambientale, no? Quindi stringere ancora più questa analogia, e poi il prossimo passo avanti lo farete voi, insomma. Noi dobbiamo cercare ovviamente di essere sempre più efficaci nella comunicazione per rendere le persone consapevoli di questo potere e cambiare le cose. Qui, tutto qua. Adesso Maria ci racconta brevemente come si svolgerà proprio l'azione. Eccoci, sì, abbiamo parlato di Into the Label fino adesso ci siamo e siamo pronti per questo esercizio di democrazia economica. Tra 5 minuti scendiamo tutti, ci aspetta un pullman che ci porta alla COP. All'ingresso della COP ci ritroverete perché vi presenteremo i nostri candidati, cioè i prodotti, 3 prodotti per 5 categorie che vi presenteremo come facessimo uno spot, un dibattito elettorale. Vi daremo questo sacchetto opaco di cartone in cui troverete questa brochure che sintetizza, quindi riporta le informazioni divisi diciamo per 5 criteri, quindi sostenibilità ambientale, sociale, forma societaria, abbiamo preso quello in inglese, e un altro paio, tracciabilità della filiera, e 5 categorie appunto di prodotti. Entrati al supermercato, nel supermercato farete il vostro acquisto, quindi per ogni categoria sceglierete di acquistare un solo prodotto, quindi se sceglierò di acquistare il caffè, sceglierò tra Kimbo, Lavazza e Solidal Coop. Se deciderò di acquistare anche la pasta, sceglierò tra i 3 prodotti che noi vi avremmo proposto. Vado alla cassa, pago, all'uscita del supermercato troverete delle cabine in cui, utilizzando questa scheda elettorale, segnerete con una X il prodotto che avete acquistato. Un'urna, la metteremo ovviamente la nostra scheda nell'urna e basta. E questo sarà il nostro esercizio di democrazia. Ci saranno, troverete anche alcuni di noi con dei tablet, dei telefoni per chi vorrà fermarsi a condividere con noi anche un sondaggio e niente, l'esercizio sarà completo. Ecco, quello che ancora un minuto vi vorremmo anche dire è che questo laboratorio, questo esercizio, questa iniziativa di consumo responsabile, di democrazia economica, noi vorremmo ripeterlo, vorremmo, come dire, tutto questo anno, anche come giovani appassionati, impegnati nell'economia di comunione, in questo grande progetto dell'economia di comunione, vorremmo ripeterlo in Italia, ma anche negli altri paesi del mondo. Perché, come cercavamo anche di dire stamattina, è importante, come dire, condividere questo tipo di impegno, questo tipo di esercizio, rendendoci tutti protagonisti di questa appunto esperienza di responsabilità civile. Quindi il nostro intento, il nostro obiettivo è proprio quello di condividerlo e comunicarlo nel prossimo anno che ci aspetta, insomma. Quindi come dire, per adesso proviamoci qui, quindi adesso siamo pronti, possiamo andare insieme alla COP e niente, buon voto col portafoglio a tutti. No, per i politici che sono in sala, cioè noi non vogliamo diminuire il valore del voto politico, che in questo periodo è anche così disprezzato, ma noi lo apprezziamo così tanto, il voto politico che faremo tra poco per le europee, fondamentale, lo vogliamo, diciamo, così apprezzare da prenderlo come grande metafora anche per la vita. Quindi è per valorizzare la politica, non per diminuirla che facciamo questo. E poi durante questo esercizio Leonardo Becchetti ed altri faremo un piccolo convegno lì fuori con dei microfoni per la gente che passa, cioè chi arriva, che lì avremo tutta la gente di Castel Gandolfo che oggi sabato fa la spesa, no? Che noi coinvolgeremo in queste operazioni, li proporremo di fare
Quindi dovrebbero trovare le persone, fuori gente che parla di consumo, di democrazia, di profezia, avremo della gente travestita da Isaia, Geremia, no, non è vero. E avremo anche dei serpentoni che fanno la coda per votare, no? Cioè una fila fuori del supermercato, non dentro. E quindi la gente dovrebbe dire: ma che succede? Cioè, il valore del mob è questo, no? Uno dovrebbe essere colpito da questo qualcosa di strano e quindi cominciare a domandarsi che cosa accade. Su 10 magari 3, il giorno dopo, quando vanno a fare la spesa, forse ci pensano di più. C'è un problema. Quindi grazie anche al professor Becchetti che è venuto qui con la figlia un giorno di festa, di ponte, per questo momento con noi, che continuerà di là la profezia della scatoletta di tonno. Questa è. Perché se la profezia non diventa scatola di tonno, bibita, eccetera, è troppo astratta per cambiare il mondo, no? Quindi si passa da questi grandi temi di questi giorni alla scatoletta, alla confezione di caffè. E grazie a questi giovani che da mesi stanno lavorando, la Costituente DC Italia Giovani, che hanno fatto un lavoro, come avete visto, queste schede, per trovare tutte queste informazioni, renderle pubbliche senza denunce e querele da parte delle aziende, ci vuole molto lavoro, anche passione, tutti hanno un lavoro, lei, per esempio Maria è un'insegnante di chimica, Chiara è una disegnatrice, una designer di vestiti, cioè oltre il loro lavoro, figli eccetera, hanno fatto questa cosa per noi. Quindi davvero grazie.
There's a microphone. Okay. No? I don't know. I don't know if anybody's in there. I don't know if there's translation. I'm sorry. We're checking. So thanks for being here. I realized there were a lot of other activities that were very exciting, but maybe some people were a little tired and needed to stay indoors. So this is the alternative program. I'm Josiane. I'm the Secretary General of SIDSE. SIDSE is the Alliance of Catholic Social Justice Organizations. We have members in Europe and in North America. Been around for over 50 years. And we were founded, of course, after Populorum Progressio with the idea of promoting justice in the world. We work on many different themes, including climate change and food and agriculture and sustainable development and human rights and corporate responsibility. So these are the issues we work on, mostly in Brussels, trying to work with the European Union. This little movie we've put together was part of a campaign we did, which was to move from high-level lobby advocacy work, which works to a certain degree, but not always, into people's real lives. Inspired by Laudato Si, how do people's personal changes and transformations in their lifestyles, their choices of production, consumption, lead to bigger transformations maybe in their communities and then beyond? So how does the grassroots individual work feed and reinforce the high-level advocacy work we're trying to do? Because one without the other, we won't have the transformation we're looking for. So these are just some inspiring stories shared by people from different parts of the world on changes that they made in their own lives. And it's part of a series. We're going to come out with a second documentary about how the collective engages. So if you enjoyed this, go check out our website. The other movie will come out, I think, on time for COP24. That's the idea, to try to move things around. So we can just watch the movie, I guess. Então, eu chamo-me Alfredo Cunhal Senim, tenho 50 anos, vivo aqui há 25 anos e considero-me essencialmente agricultor. Sou a Maria, tenho 27 anos e estudo Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Tenho outras coisas que gosto, como o surf, e acho que é por isso que estamos aqui neste sítio hoje. É muito, muito bom. É uma sensação de liberdade incrível e sempre que posso, cá estou eu a apanhar umas ondas. Soy Dani Romero, soy profesor de educación secundaria y bachillerato y el año pasado participamos en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas con un clipmetraje que se llama Cambiemos el Mundo. I am Maria Rowena Buena. I live in the Philippines and I am working with Masipan. I am the Research Education and Training Coordinator of Masipan.
Sou Lucineia, tenho 26 anos, sou bibliotecária no Colégio Pedro Arrufo, venho de São Tomé e vivo em Lisboa. Sou atravessada, sou casada, fazia 1 ano com o Du. Eu sou o padre Joaquim Samuel Ribeiro Guedes, sou natural de Gaia, mas estou em Passos Ferreira, a paroquiar 3 comunidades paroquiais, Arraigada, Ferreira e Frazão, há 22 anos. My name is Carlo. I'm the Urban Agriculture Manager at Centre de Foudon, which is a community organization in Montreal, Canada. It's an organization that uses food to bring people together, to break social isolation, and to make sure that people have enough to eat, so to increase food security. We started 20 years ago as a Meals on Wheels organization, which is a service in which we deliver meals 5 days a week to people who have a loss of autonomy or a loss of mobility. Christophe Nathan, I'm currently one of the few employees of the Réseau des Gazapes. Sou Teresa, sou do Porto, mas já vivo em Lisboa há 5, 6 anos. Sou casada com o Luís e somos os pais do Bernardo. E estou cá em Lisboa, trabalho em saúde pública, faço investigação em saúde pública. Oi, Chuchu! É do gato? Ai, meu Deus. E agora certificamos que eles estão assim direitinhos. E agora já temos a fralda montada, até podemos ter já isto feito de antemão, na gaveta. O que é? O Bernardo está cá. A gravidez do Bernardo, apesar de eu ter sempre mais ou menos consciente, a gravidez do Bernardo foi um momento muito importante nisto para mim, porque eu estava mais desperta, também tive mais disponibilidade, porque estava mais dedicada a este tema dele e à volta dele, do que era bom para ele, de como é que eu ia começar uma alimentação. Eu abri espaço a pensar como é que eu queria organizar uma casa para receber um bebê. Isso também ajuda a pensar, se vou começar algumas coisas do zero, posso começá-las um bocadinho diferente. Isso foi o caso, por exemplo, das fraldas. Não é? As fraldas descartáveis acumulam-se nos oceanos ou em lixo. Não é? Elas não desaparecem no momento que nós as pomos no lixo. Elas vão para algum lugar e, como não se degradam facilmente, acumulam-se centenas e centenas de anos que têm um impacto enorme no ambiente. E se de repente temos uma alternativa que não, em termos de preço não tem uma grande diferença. Até a diferença pode ser mais barata até. E fácil, não é aquela ideia super trabalhosa. É uma questão, entra no nosso dia-a-dia e tem um ritual como a outra. Por que não? Here we are on the roof of Centre Paul Roulant, which is one of our 3 production sites. The reason we started doing agriculture was because as the movement was growing, as this movement towards local and organic food was becoming more popular, we felt that our clients who, as I said, had less access to organic food, who were more housebound than maybe the rest of the population, they should still have a right to access this. And by growing our own food, we thought it would be one way in which we can include at least a little bit more local and organic food in the Meals on Wheels service. GAZAP is Groupement d'Achat Solidaire de l'Agriculture Paysanne. It's solidarity-based buying group, which consists of a group of citizens between 15 and 25, which commit to buy part of the production of a producer, usually vegetables. I started to see that here in Europe also there were issues like access to food, that the way people were living was not sustainable. And so it's the difference between having access to food and having an overwhelming number of choices to make into your own food supply. And I think it's very disturbing to see what sort of waste is going into that whole food chain. Não me identifico com um momento em que mudei tudo e que passei a ser muito mais consciente em relação a problemas sociais ou ambientais. É uma construção gradual, uma consciência crescente, mas foi mais forte provavelmente a partir dos 30 anos. A agroecologia é a fusão de duas coisas, é a capacidade do homem intervir na natureza com a sua consciência, domesticar, melhorar, produzir mais, mas sem arrombar com a natureza, sem matar os ecossistemas, a maneira deste planeta funcionar. O tomate muito provavelmente começou por ser uma planta assim,
que só através da capacidade do homem, de consciência, de conhecimento, de trabalho, é que se transformou na riqueza de variedades. Nós só neste momento no Freixo temos aqui pelo menos uma coleção de pelo menos 30 variedades diferentes. We had a full range of cabbages, sprouts, broccoli, beetroot and rhubarb, and all the materials go to between different denominations, and I hope everybody can benefit from it. Fish, can we do anything with them tomatoes? We decided, because the allotment was getting a bit of a state, and somebody came up with the idea that we could make a donation to other charities. Produzimos legumes, esses legumes são usados no nosso catering. Às vezes somos autossuficientes nos legumes que produzimos e estamos a falar de 1000 refeições diárias. A crise económica em todo o país e na Europa e, portanto, aqui também neste lugar, no Concelho de Passos Ferreira, a crise fez-se sentir de forma violenta. Começaram a surgir problemas nas famílias de desemprego e quisemos ir mais longe e achámos que devíamos colaborar no combate à crise, promovendo também a economia local, criando empregabilidade e, ao mesmo tempo, colaborando na construção de uma economia. My grandfather is a farmer and we live in a farming community, and so farming and farmers are really close to my heart. So when I had this chance to work with them and learn more about them, so I took the opportunity and it really changed. It has made a tremendous change in my perspective, of course, in my life and how I look at the world today. Green Revolution started in the Philippines in the 1960s when the Philippines hosted the International Rice Research Institute. So being there in the heart of Las Bañas, Laguna, all the package of technology that the Green Revolution has to offer has been distributed in the entire country. But they didn't realize that after many years, the impact of Green Revolution will really change their life from better to worse. É a partir do momento em que eu fiz a associação CISB, existe a mudança de ter mais cuidado comigo e com muitos cuidados. Também com sustentabilidade, porque lá está é uma organização que pretende atingir a paz mundial e eu acho que a paz mundial só é atingida quando todos os sistemas estiverem em harmonia. Bom dia, dona Hilda. O Du, meu marido, ele sempre andou de bicicleta. Quando veio para cá também comprou uma e montou outra. Quando casamos, os meus amigos ofereceram uma bicicleta. Pronto, foi aí que eu pensei, bem, se o Du anda de bicicleta para todo lado mesmo, se calhar eu também consigo. E pronto, e comecei a ir trabalhar, a ir para o trabalho todos os dias de bicicleta. Então, quer dizer, não só a trabalhar de bicicleta, mas toda a minha vida em Lisboa é feita de bicicleta. Nós, a todo lado, para onde vamos, nós vamos de bicicleta. Acho que não há assim um momento de viragem. Os meus pais sempre foram para mim um exemplo de como podemos ser para os outros. A minha mãe costuma dizer que muito chega e pouco também lhe chega. Ou seja, que nós não precisamos ter muito para ajudar. Nós chegamos a ser 12 lá em casa e éramos muitas raparigas, discutíamos imenso. Mas ao mesmo tempo cuidávamos uns dos outros.
Então é assim, esta noção de família mais alargada, que inclui todos, inclusive os vizinhos, amigos da família, acho que começa aí, né? Este cartoon tem a ver claramente com a questão das políticas internacionais e das opções que cada país faz. E fez-me lembrar uma parte da encíclica deste capítulo, que o Papa fala justamente sobre essas conferências e refere que muitas negociações internacionais acabam por ser ineficientes por causa desta questão dos países terem de abdicar-se de qualquer coisa, né? Ele diz países que privilegiam interesses nacionais sobre o bem comum global. Pegamos na encíclica, pegamos em questões tratadas desta vez, vamos falar do 5º capítulo. Basicamente é refeição, partilha, refeição, partilha. Para mim isso é sustentabilidade, acho que sim. Porque envolve ambiente, envolve relações, envolve, pronto, assim, um conjunto de coisas que fazem esse sentido. We have to have something, an alternative that is, of course, will answer the problems made by Green Revolution. So they thought of why don't we bring back the biodiversity first that has been lost by because of Green Revolution. So they said that okay, we will collect all the varieties that we still have. Initially, there were only 54 traditional varieties from the 3,000 varieties that we had. So starting from this, the farmers were able to collect all the seeds, and then that's how Masipag started. So it's an alternative to Green Revolution, an alternative to chemical farming, to conventional farming. So really from the start, we are really pushing and really Masipag is proposing a more ecological type of agriculture. So the farmers really produce their own fertilizers from the materials within their farms, right? And seeds are always available for them. It is free. It is they don't pay for it, but they have to grow it. The farmers really need to take care of it again. And seeds cannot be sold. It's they say that seeds is a common heritage. I can see that the challenges other places, i.e. supermarkets, but we feel like this is a homemade. The relationship with the environment, it's nice to see people benefiting from everything we do. This is fantastic. My goodness, this must keep you busy. Well, we've got about 8 or 9 people. Ellos hicieron una reflexión como muy madura, donde lo que querían enseñar era, pues, en la medida de lo que a ellos le tocaba, que podían visibilizar para sensibilizar y proponer un cambio de actitud, tanto en su vida como en la vida de sus compañeros. ¿Por qué vas a tirar ese bocata? A saber con el cariño que te lo ha hecho tu madre. Anda, tira, tira. Esto es lo que pasa todos los días en un colegio. ¿Te has traído el desayuno? Toma. No podemos despreciar la comida, y de eso no nos damos cuenta. ¡Qué asco, chove! Son detalles, gestos, y podemos cuidarlos para no desaprovechar nada. En el transporte también se desperdician alimentos. E isto é o que passa num colégio. Então surgiu esta ideia de criarmos este projeto que se chama Engenho dos Paladares e que tem a marca Paladares Paroquiais. Este projeto assenta em 2 braços. O primeiro é um catering, o outro braço é uma pequena industrial de produção de queijos, de leite de vaca e também doçaria de conservação, pastelaria de conservação, bolachas, biscoitos, compotas, etc. Não tem em vista o lucro só, é evidente que o lucro é necessário, mas esse lucro tem objetivos e os objetivos
é a missão que os promotores desenvolvem na área dos idosos e das crianças. Nós, quando falamos nesta economia social, neste projeto concretamente, há dois fatores importantes para a criação dos paladares paroquiais. O primeiro é a sustentabilidade dos seus promotores. E todos nós, dirigentes sociais, temos dificuldades em criar receitas para o desenvolvimento das nossas atividades sociais. Portanto, há aqui uma preocupação de sustentabilidade. O segundo fator, e se calhar eu tenho dificuldades em dizer qual é o mais importante, é também a empregabilidade. Mimos de amêndoa com fartura. Quantos quilos? 8. 8? De amêndoa. Só de amêndoa. Só de amêndoa. Só farinha de amêndoa. Muito bem, muito bem. Tem no forno? Tem. Ótimo. I think what we're doing is we're part of a larger movement in which we believe that proximity to the food that's grown, either by growing it yourself in our volunteer program in the gardens, or by knowing your farmer and by having a direct connection with the people who grow it, brings you closer to the food you're eating, and it, in doing so, makes you appreciate more where it's coming from. It makes you recognize that an eggplant is not just a commodity that you've bought at the store that comes in and every eggplant looks the same. You can see that there's like little marks on it, and you see that it just becomes a different. It becomes a closer relationship. It seems stupid to talk about a close relationship with an eggplant, but it's a closer relationship with the food system that historically over the 20th century really alienated people from where their food came from. So there we have cucumbers, we have peppers, we have Swiss chard. We grow tomatoes in them. We're growing cabbages, eggplants, lettuce, basil, tons of stuff in them. On the rooftop, we have our intensive garden. So we have different crops growing on here. We do an intensive organic rotation. So when one crop is finished, we try and plant it with something else to take advantage of the short growing season. Right here we have carrots, which are not quite ready, but they're doing good. And here we have radishes, which I think are ready. Oh, no. There's one that's ready here. So we have our radishes that are ready. So this radish will probably go directly to the clients of the Meals on Wheels as a fresh radish. In the end, you realize that the way the food supply is organized is putting a lot of pressure on the producers. And this is what the initiative is trying to resolve. It's trying to put the producer and the consumer together in a relationship where there is commitment on both sides. The producer works on trying to improve the quality of what he brings to us, and we as consumers, eaters as we say, we commit to support him with his own development, but trying that he gets a stable and sufficient revenue to live from his production. Donc la raison pour laquelle je suis engagée dans un gazap, c'est parce que j'ai envie de soutenir l'agriculture paysanne et locale et respecter surtout la saisonnalité des produits. Et je pense que via un gazap, c'est beaucoup plus facile puisqu'on est tributaire de ce que le producteur nous apporte. Et donc ça nous évite de faire des encarts. Dans un gazap, on parle de mangeurs et de producteurs, donc on réduit à l'essentiel les échanges et on s'attache à d'autres valeurs qu'uniquement monétaires. C'est d'être dans l'action. Donc le lien, la rencontre sociale et le fait d'être dans l'action et d'arrêter de dire on va changer le monde, je vais aller faire ceci ou cela. Tu manges tous les jours, quand tu manges, tu votes pour un système ou pour un autre, donc voilà. It really shows that an alternative is possible and that you can organize food systems completely outside of the dominant system. But more importantly, I think it makes you realize what your power is in terms of changing the system, and it makes you realize that the reality on the production side is very difficult, and that you can actually have an influence on the quality of that.
And that's what I think is very important. It's that linkage make you have a mental shift. And what's happening to me today is that I don't buy things in the same way. It made me realize how important it is to buy quality food, to look at its origin, to try to understand what has been food miles prints, carbon print, and so on and so on. Dos dramas da nossa existência neste momento é esta desresponsabilização de tudo perante aquilo que é importante e que é comum e que vai dar buraco, como é óbvio. Porque quando nós temos uma coisa que precisa de ser cuidada, mas criamos um modelo em que ninguém cuida, porque eu não sou responsável, porque isto não é meu, eu não posso, tenho a paciência, mas isso da agricultura biológica até é muito controverso, se é verdade, se não é, se isto, se aquilo. Portanto, eu continuo a comer, quase que a matar-me, a matar o planeta, mas não sou responsável. Nós vivemos neste mundo e não vamos ter outro. Portanto, é importante preservá-lo para as pessoas que virão a seguir a nós terem a melhor condição de vida possível e perceberem que se nós não cuidarmos do mundo, também nós estamos a cuidar de nós. Portanto, isto é tudo uma rede. Se todos cuidarmos um bocadinho à maneira, vai ser melhor e vai cuidar de nós também. Portanto, eu acho que é importante que preservemos este nosso planeta. Então, as mudanças aqui da casa focam-se só nessas áreas, que é a alimentação, que escolhemos para a nossa alimentação, a limpeza da casa e a nossa higiene, a roupa que usamos, como é que compramos ou não a roupa e como é que a lavamos, e os presentes, esta troca de presentes que existe, que é uma coisa boa, como é que pensamos e gerimos isso. O ambiente e a saúde. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas é uma questão ambiental, como quem? Tu és uma freak, não sei o quê, que não vais prejudicar nem a formiguinha que está a passar? Ou é por uma questão de saúde? És uma pessoa racional, que está preocupada e então é sempre... Não há esta coisa, não há uma coisa sem a outra, porque se de facto eu prejudico o ambiente, não tenho dúvida que se prejudica o ambiente, prejudica os lençóis freáticos, prejudica os animais que lá vivem, prejudica os animais, o peixe que eu como. Portanto, uma coisa não está assim tão separada da outra. Portanto, são estas duas grandes coisas. E por isso é preciso mudar. E não só não nos faz bem a nós, como não faz bem ao nosso ambiente. E se queremos preservar a terra mesmo, nós precisamos de mudar alguma coisa. Eu acho que não é preciso saber muito para olharmos um bocadinho à volta e percebermos que, de facto, é urgente uma mudança. É mesmo urgente uma mudança. A principal pergunta que nos podemos fazer quando recebemos uma coisa, compramos uma coisa, é pensar de onde é que ela veio, eu quero mesmo isto, preciso, ou então quando descartamos alguma coisa, para onde é que isto vai e como é que eu quero descartar isto. Eu não uso pratos descartáveis todos os dias e só em alguma situação que seja mesmo importante eu posso tornar isto um critério. Quando é que eu preciso? Da mesma maneira com as fraldas, da mesma maneira com todas as outras coisas, garrafas de plástico que nós usamos todos os dias e antes de usar podemos pensar, isto precisa ser de plástico ou posso levar em algum recipiente mais... Posso criar esta pergunta e ao criar esta pergunta no meu dia-a-dia vou encontrar onde é que no meu dia posso fazer pequenas mudanças e o desafio é que não se tente fazer uma grande mudança, não é tentarmos ser 100% ecológicos porque não vai ser difícil, mas que estejamos abertos a fazer uma pequena mudança devagarinho e atrás dessa onde vir outras ao nosso ritmo, sem pressa e que isso também nos dê gozo, porque tenho muito gozo a tirar disso. This is the kitchen, this is where all the busy work happens to prepare the meals for our clients. In the mornings, like now, volunteers come in and they chop the food, they make the dessert, they do everything that needs to be done to prepare the meals. We make about 100 meals per day, 5 times a week. Yeah, so these are our worms that do all the work for us. When we bought the building and when we were thinking about what we wanted it to be, we really wanted this space to represent what is possible in a city and what, in terms of a sustainable city, in terms of sustainable community. So the worm room and the compost room is an important part of that because on the rooftop we're growing the food, in the kitchen we're cooking the food. The scraps from the kitchen, all the peels, all the leaves that are not so great, everything that's left over gets brought downstairs and it's fed to the worms. The worms then eat it up and turn it into compost, which is really rich and nutritious.
And that compost then goes back to the roof to be used as fertility for the garden. And then the cycle starts all over again. It's not 100% closed loop, and we're not aiming for that. What we're really aiming for is to show people a different way in which cities can be productive spaces. They can be spaces which the waste materials are reused and recycled, and that spaces that are underused, like rooftops, can become productive spaces. It's not a silver bullet. We don't think that urban agriculture and this kind of model is going to solve all the problems that we have, but it's one part of a larger solution, which was what we're proud of. I think there are many things we can do in order to improve the world in which we live. It might not be setting up a gazette, because it might not be appropriate for you or for the place where you live, but there are many small and big initiatives that each of us can take locally, in its neighborhood, in its region, in its country, to change little bits. And I think the transition that we initiate by those little bits is going to have a snowball effect, where there's a movement, and we can all be part of that movement, and we can all have an influence on the world's trajectory. O desafio que eu tenho para propor às pessoas passa por nós percebermos que temos uma função muito simples que passa por nós contribuirmos para a construção de uma realidade maravilhosa neste planeta, quer a nível de relacionamento humano, quer a nível da natureza. A construção de um verdadeiro Éden neste planeta. Isso está nas nossas mãos e nós todos podemos construir isso, não numa perspectiva imediata, mas numa perspectiva de desenvolvimento pessoal. We always say the practical work is the best advocacy. So farmers showing the alternatives to other people, to other farmers, to the government is really making the change. So the breeding, the collection of the varieties, showing the different varieties will really will show the other farmers that these varieties that they can choose from these varieties which are really adapted to their environment, to the soil that they have. Because I came from Philippines, which is very vulnerable to climate change, so the impact really of having this kind of food system that we have right now, it's not really helping. It's not really helping the farmers. It's not really helping countries like Philippines. So it is important to really change the way we produce our food, so it will be more sustainable. It will be more earth-friendly. It will be more beneficial to small-scale farmers. So I think having organic agriculture, agroecology as an option for agriculture is one of the best, if not the best option. The people that help with the allotment are varied and have different skills. We have about 8 or 9 people that come different times on different days. Some people like to do the weeding, some people like to do planting, some people like to do new ideas with different seeds. Different people involved have different ways and different ideas, and some people are good at one thing and some people are good at others. Yes, I think other parishes could do it. I think other parishes could. It's just somebody to organise it and somebody to. It's not easy work. It's getting people that want to do it in the first place. Eu acho que é importantíssimo alimentar as amizades e o amor que temos pelas pessoas. Para mim isso é o grande meio de sustentabilidade do mundo. É o primeiro passo. O desafio que eu vos deixo é alimentem as vossas relações. Eu acho que é a coisa mais importante que temos na vida. E acho que todos os dias vocês devem dizer às pessoas que vos rodeiam, aos vossos amigos, à vossa família, o quanto gostam deles
e o quanto eles são importantes para vocês. Chao, chao. Placer en ver. Lo que se movió en torno al grupo fue una inquietud de querer cambiar los hábitos más cotidianos y los hábitos más próximos para que ese fuera el mensaje, que esa fuera como la bandera que querían enseñar para dar ese mensaje al mundo, ¿no? Y al final, pues acabar con el lema con el que acaba el clipmetraje, que es pues con cosas pequeñas, con las cosas sencillas que pasan en un colegio, podemos cambiar el mundo. Fazemos o que for preciso, às vezes estamos a podar, às vezes estamos a tirar o lixo lima ou a podar a alfazema. Aqui na Casa Velha é que eu percebo antes da encíclica, não é? É que eu percebo esta dimensão humana da ecologia. Se calhar aí é que a minha visão sobre a sustentabilidade muda um bocadinho, porque normalmente nós falamos em sustentabilidade e em ecologia em termos ambientais, né? Aqui na Casa Velha é que eu começo a ganhar essa consciência sobre esta dimensão humana e com a encíclica eu percebo que é maior ainda esta coisa de ecologia. Tu que estás aí do outro lado a ver este vídeo sobre sustentabilidade, sobre estilos de vida sustentáveis, desafio-te a fazer coisas simples como fazer a separação do lixo em casa, aproveitar coisas que estejam em casa que possam ser reutilizadas, como frascos e afins, não comprar coisas que não são necessárias. Acho que esta lógica do descarte, comprar por comprar, andar de bicicleta, que também faz bem. E ser simpático para as pessoas. Acho que é bom ser simpático para as pessoas. A sustentabilidade também são as relações e acho que não há razão nenhuma para não ser simpático. A lógica é a simplicidade. I don't know who to tell that we can stop the movie. So, I mean, there's not very many of us, but if we're here, there's two of us from Sitse, so if there were any questions or comments or things to share, we'd be happy to engage in a conversation if you wanted to share something or if you don't want, if you're inspired to share something or a question. You want to ask? Thank you, because I think it's really, really inspiring, and it's so much in tune with everything we've been talking about, and to see how many changes, simple changes, are possible. I think it's really, really inspiring to see that, and that there are so many people making those changes already. I guess a question is around a lot of this focused on agriculture and like agroecology. Have you got plans to do something on other topics, or are you going to look at different issues and where change can be made on different areas? Thank you. So yes, this was in the spirit of food production, consumption, that we were thinking that was one angle of how we could transform our lives and positively try to have an impact on climate change. The next chapter is going to be on energy. So that will be coming out in the next few weeks, yeah.
on energy and how do we, what are the alternative energy sources and how do we have access to energy around the world. So these are like, we're looking at the different systems that interact with each other and affect our daily lives and that we can have an effect on. I can just tell you a little bit of the background is that this was part of our strategic vision, you know, of 5 years, and Lorna knows this because she helped to write it. But we worked on it together. But one of the questions we had was, as an advocacy organization, we had really defined ourselves, you know, in our policy work. And we were very sophisticated in our policy language, and it was very, and if anything, sometimes I think we were told that our language was a little too technical and it was too cerebral, and that we needed to find a way to speak about these complex issues in real terms, in a way that would speak to people's hearts. You know, that these are issues that affect all of us. It's not just for scientists or policymakers. This is about our lives. So this was the challenge of this campaign, was to try to bring it into real life and to tell. So we did it through storytelling, which is a new way for us to do advocacy through storytelling. So I think that was it's an interesting angle to share with you, because we're sort of learning how to tell the story of the world, but also of people who are changing it. Thank you. Thank you for a touching movie, or a documentary. It was really nice. And I want to comment a bit on the last